Hi, good morning, children. This is your English teacher. What are you doing, all? I hope you all gone through the previous English class, right? In which lesson we are now? We are in can't climb trees anymore lesson, right? I have explained this lesson in the class itself. Our last class was explaining meanings about new words which are from the same lesson, right? Have you learned meanings or not yet? If any one of you haven't learned it, you have to learn it. ఓకే, ఎవరైనా ఇంతవరకు మీనింగ్స్ నేర్చుకోకపోతే నేర్చుకోండి నాన్న. వై? బికాజ్ ఎందుకంటే వితౌట్ నోయింగ్ న్యూ వర్డ్స్ ఆర్ నోయింగ్ మీనింగ్స్, మనము న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకోకుండా దాని మీనింగ్స్ తెలియకుండా హౌ వుడ్ వీ రీడ్ ద లెసన్? ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ రీడింగ్ ద లెసన్, హౌ వీ అండర్స్టాండ్? Then if you write in the notes also, that is waste of work. ఓకే, మనకి న్యూ వర్డ్స్ తెలియకుండా దాని మీనింగ్స్ తెలియకుండా మనం ఎంత రాసినా సరే అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? మనకి రీడింగ్ రావాలి. ఫస్ట్ రీడింగ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ వర్డ్స్. దెన్ హౌ టు లెర్న్ న్యూ వర్డ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది కూడా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్రెడీ. త్రూ ద సౌండ్ ద్వారా, మనం పలికేటప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ద్వారా బ్రేక్ చేసుకుంటూ చదవాలి. ఆ సౌండ్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఫోనిక్స్ సౌండ్ మనకు తెలుసు కదా. దాని ద్వారా ఆ వర్డ్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ చదివితే నిదానంగా యు ట్రై. ఓకే, మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా నేర్చుకోకపోతే తప్పకుండా న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి విత్ ద మీనింగ్స్తో పాటు నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టూ passages I am going to give you from the workbook only. Okay, so what you do is, if you are having workbooks, okay, you open your workbooks, otherwise go through this class. Okay na, workbooks unte open chesi చూసుకుంటూ వినండి, లేదా ఫస్ట్ చెప్పేది వినండి, దెన్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో వర్క్బుక్ పేజ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ 140. ఓకేనా? 140 నుంచి 140, 141, 142, 143, బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ టూ passages. ఫస్ట్ గో త్రూ దిస్ క్లాస్. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ద రిలేటెడ్ వర్క్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ద passages. ఓకేనా? సో నౌ వి గో త్రూ ద passages. He stood on the grass wedge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. How was that house? That house was old. Okay, it hadn't changed much. Before that he using to stay there in that same house. So still the house was same. Okay, so the old house built with solid blocks of granite. How was that old house? The old house was built with solid blocks of granite. Wasn't altered at all. అంటే ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు. Like before only the house. Okay, but there was a new outhouse. What was new there? New outhouse was there. Okay, and there were fewer trees. Fewer అంటే ఏంటి? I already explained this. Fewer means some, few, కొంచెం, కొన్ని, fewer trees. He was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building, casting its shade on the wall. Which tree was there? Jackfruit tree was there. Okay, so he remembered his grandmother saying, a blessing rests on the house where the shadow of a tree falls. And so the present owners must also be receiving the tree's blessings. Still the jackfruit tree was there, so they were also receiving the jackfruit trees. Ante blessings ante that is giving shade to them. Shade, need istundi. Still who are living in that same house, they are also having that. Okay, so all the spot where he stood there had once been a turnstile. Turnstile means, what is that? I explained you that. Turnstile ante enti? That is a type of iron gate. ఆ వాల్కి ఐరన్ గేట్ ఉంటుంది కదా, అబౌట్ దట్.
And as a boy, he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy, going until round and round, తిరిగి తిరిగి he was dizzy అంటే ఏంటి, feeling ఫీలింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ అంటే తిరుగుతున్నట్టు, తనకు తిరిగి తిరిగి ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది, కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. హీ ఫీల్స్ డిజీ. ఓకే, సో నౌ ద టర్న్స్టైల్ హ్యాడ్ గాన్, ద ఓపెనింగ్ వాల్డ్ అప్. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. Other side of the wall. What are you looking at? Now somebody came there. They were asking, "What are you looking at?" I was a disembodied voice at first. Disembodied. Disembodied means that is someone. He didn't observe. He didn't observe who is there, who is not there. He is watching only the house. తను ఆ హౌస్ని చూస్తున్నాడు. ఫస్ట్ టైం he was listening that voice. Okay, so what happened then? Moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks, staring at the man. She was only 12 or 13. Who came there? A girl came there. Okay, she was only 12 or 13, slim and dark with lively eyes and long black hair. Here, describing about that girl who came there near that man. Okay, so I am looking at the house. That girl asked him, "What are you looking at?" Then he said, "I am looking at the house." He said, "Why? Why do you want to buy it? Why do you want to buy it?" Then that girl asked, "Why do you want to buy it?" నువ్వు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నావా, నువ్వెందుకు చూస్తున్నావు అక్కడ? Then he said, Is it your house? Is it your house? Then he asked, "Why you are asking me? Is it your house?" నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావు నన్ను, ఇది నీ హౌసా? "It's my father's." It's my father's. Who said that? The girl said. And what does your father do? He is only a colonel. Colonel అంటే కూడా మీనింగ్ చెప్పాను నేను, right? He is only a colonel. Only a colonel. Well, he should have been a brigadier by now. He should have been brigadier by now. He is also one rank of officer which works in army. Okay, who works in army? ఆర్మీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళని కల్నల్ అని, బ్రిగేడర్ అని, వాళ్ళకి ఆ పోస్టులు ఉంటాయి కదా. సో ద మ్యాన్ బర్స్ట్ అవుట్ లాఫింగ్. ఓకే, అవన్నీ చెప్పాక తను నవ్వుతున్నాడు. "It's not funny," she said. "Even mummy says he should have been a brigadier." He should have been a brigadier. తను ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? తను కల్నలు. "You should have been a brigadier by now." తను ఎప్పటికీ బ్రిగేడర్ కావాల్సింది అని చెప్పి అన్నాడు. అప్పుడు తను నవ్వుతున్నాడు కదా, తనేమంటుంది, గర్ల్ ఏమంటుంది? "It's not funny," she said. "Even mummy says he should have been a brigadier." మమ్మీ కూడా అలాగే అంటుంది. I was on the tip of his tongue to make a witty remark. Okay, perhaps that's why he's still a colonel, but he did not want to give offense. They stood on either side of the wall, apprising each other. Apprising అంటే ఏంటి? Inform to tell. Okay, so what have you understood about this passage? I already explained this. నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను మీకు. You know about this lesson. So what have you understood? What is given here in this particular passage? The man came near that old house. Given here about that house, how was that house, what are the trees were there, and after that a girl came near him. Okay, came near him and she asked something to that fellow. Okay, girl వచ్చింది, తనని అడిగింది, తర్వాత small conversation was there between a girl and that man, right? So this passage is about that. So what are given here? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? Related. What are given here? Work related to that passage. Now answer the following questions. Each question has 4 choices. Choose the correct answer and write A, B, C or D in your answer booklet. Answer booklet means what you do is,
ఫస్ట్ గో త్రూ దిస్ క్లాస్ వినండి. దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ యూజ్ దట్. if you are having workbook use that. ఓకేనా? if you are not having that go through this class. ఓకేనా? ఈ క్లాస్లో నుంచే నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ దిస్ పిక్స్నా. సో వాట్ యు డూ ఈజ్ ఈ పిక్స్ని రిఫర్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. నో నీడ్ టు కాపీ ద ప్యాసేజ్ కాపీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఈచ్ వన్కి 4 చాయిసెస్ ఇచ్చారు. సో దిస్ వన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాపీ ఇన్ యువర్ బుక్. Okay, then you find answers from the passage by yourself and do it. Okay, so this one first to read cheyandi nana, first read cheyandi, then you understand, then you have to write answers. Okay, so what is the first one? The title of the lesson in which you find these lines is. Okay, so what are the options are given here? What is man without base? I can't climb trees anymore. Homework. Then true height. Okay, then the right option you have to choose and you have to write in the given bracket. Okay, so before that to write, don't forget to write that classwork and also day and date. Okay, don't forget to write that. Then the next one, a blessing rests on the house where the shadow of a tree falls. These words are said by. Who said these words? Ever చెప్పారు ఈ వర్డ్స్ అన్ని? If you go through this passage then you understand. Okay, so the narrator, the narrator's grandmother, the narrator grandfather, chief Seatil. Okay, so who said this? ఎవరు చెప్పారు అనేది మీరు ఫైండ్ చేసి రాయండి. దెన్ ద 10th వన్, డాష్ యాజ్ అ బాయ్ హీ వుడ్ స్వింగ్ ఆన్ ఇట్ గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అంటిల్ హీ వాజ్ క్వైట్ డిజీ. డాష్ ద కైండ్ ఆఫ్ రీకలెక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే దాన్ని పాత జ్ఞాపకాలు మెమరైజ్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారు? క్వైట్ డిజీ. డాష్ the kind of recollection is known as what? The name antaru. Memory, memorable joy, reminiscences or broken memories. Em antaru. These meanings I already explained you. The meanings nenu cheppunnanu. Go through that. Okay, then you find the right answer. Now have you understood what to write in your book? Book lo em rayalo meeku ardhamainda? ప్యాసేజ్ రాసుకోవద్దు నాన్న, ప్యాసేజ్ రాసుకోవద్దు. ఓన్లీ వర్క్ బుక్ ఉంటే వర్క్ బుక్ని రిఫర్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాయండి. ఇక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకోవాలి నోట్బుక్లో. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకొని డేట్ రాసుకొని క్లాస్ వర్క్ ఇక్కడ డేట్ రాసుకొని క్లాస్ వర్క్ రాసుకొని దెన్ యూ కాపీ దీస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే కాపీ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్స్ ఫైండ్ చేసి ఆన్సర్ రాయండి. దానికంటే ముందు మీరు ప్యాసేజ్ చదివి రాయండి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ క్వశ్చన్స్. దెన్ వీ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. హౌ మెనీ ఆర్ గివెన్ హియర్? 2 are given here. What is your opinion about the theme of the story? అంటే స్టోరీ థీమ్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే స్టోరీ దేని గురించి ఇచ్చారు? అబౌట్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నా. ఇట్ ఈస్ ద రీకలెక్షన్ ఆఫ్ మెమరీస్ దట్ పర్సన్. దిస్ లెసన్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో యూ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్లో మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో ఓకే దాన్ని బట్టి రాయండి. ఓకేనా? So the second one is, how does the narrator describe the young girl? Narrator అంటే రాసినతను పోయెట్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేశారు యంగ్ గర్ల్ని? he described like that na, with long hair, lively eyes, like that he described the girl. Okay, all these you find and you write here. అంటే ఎలా చెప్పారు, ఎలా నెరేట్ చేశారు గర్ల్ గురించి అనేదన్నమాట. ఓకే, so this work related to this passage. Okay na? Have you understood? Now we go to the next passage ki వెళ్తాం. This is one more passage. Okay, let's just sit here. He said, I don't want to go inside. I don't want to
go inside. Why he said like that? తను ఎందుకు చెప్పాడు? The girl invited him to come inside. Then he said, let's just sit here. He said, I don't want to go inside. నేను లోపలికి రావాలనుకోవట్లేదు. She sat beside him on the bench. It was March. Okay, which month was that? It was March. And the mango tree was in blossom. A sweet, rather heavy fragrance drenched the garden. Okay, that was a March month. Then, how was the mango tree March month? మ్యాంగో ట్రీ స్టార్టెడ్ బ్లాసమింగ్, అంటే పువ్వులు రావటం అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అనమాట. పువ్వులు వచ్చాక అవన్నీ ఫ్రూట్స్ అవుతాయి. మ్యాంగో ఫ్రూట్స్ వి గెట్ ఇన్ సమ్మర్ నా. సో స్వీట్ రాదర్ హెవీ ఫ్రాగ్రెన్స్ డ్రెంచ్ ద గార్డెన్. దే వర్ సైలెంట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ద మ్యాన్ క్లోజ్డ్ హిస్ ఐస్ అండ్ రిమెంబర్డ్ అదర్ టైమ్స్. ద మ్యూజిక్ ఆఫ్ అ పియానో, the music of a piano and the chimming of a grandfather clock, the constant twitter of budgerigars of the veranda, his grandfather cranking up the old car. Okay, the girl and the man were sitting there in the garden on the bench. They were sitting there so he closed his eyes. తన కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత then he started remembering all his childhood memories. Okay, ఆ వరండాలో కూర్చోటము, గ్రాండ్ ఫాదర్స్ క్లాక్ సౌండింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హీ వాజ్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ద మెమొరీస్. సో ఐ యూస్ టు క్లైంబ్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ. ఓకే, he remembering that I used to climb the jackfruit tree, he said, opening his eyes. కళ్ళు మూసుకొని ఆ మెమొరీస్ అన్నీ మెమొరైజ్ చేసుకున్న తర్వాత when he opened his eyes he said, I used to climb the jackfruit tree. I didn't like the jackfruit tree through too. Do you? నేను తను ఒక ఐస్ ఓపెన్ చేశాక నేను ఈ జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ ఎక్కుతూ ఉండేవాడిని. దెన్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇన్ పికిల్స్. దెన్ ఐ సపోజ్ సో. ద ట్రీ వాజ్ ఈజీ టు క్లైంబ్. ఐ స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఇట్. డూ యూ వాంట్ టు క్లైంబ్ ఇట్ అగైన్? That girl also said, I suppose so. The tree was easy to climb. ఇది చాలా ఈజీ అనమాట ఎక్కటము. నేను కూడా ఎక్కుతూ ఉంటాను. I spend a lot of time in it. ఇక్కడ చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తాను. Do you want to climb it again? My parents won't mind. He said, I used to climb this jackfruit tree. That's why. తను చెప్పాడు కదా నేను ఈ జాక్ఫ్రూట్ ట్రీ ఎక్కుతూ ఉండేవాడిని. అప్పుడు ఆ గర్ల్ ఏమంది, డూ యూ వాంట్ టు క్లైంబ్ ఇట్ అగైన్? మళ్ళీ ఎక్కాలనుకుంటున్నావా? మై పేరెంట్స్ వోంట్ మైండ్. మా పేరెంట్స్ ఏం అనుకోరు. నో నాట్ ఆఫ్టర్ క్లైంబింగ్ ద గార్డెన్ వాల్. లెట్స్ జస్ట్ సిట్ హియర్ ఫర్ అ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ టాక్. ఐ మెన్షన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ బికాస్ ఇట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్లైంబ్ ఇట్ అగైన్. నేను మళ్ళీ ఎక్కాలనుకోవటం లేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్. నేను కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఐ మెన్షన్ ద జాక్ ఫ్రూట్ ట్రీ బికాస్, నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్. ఇది నా చాలా ఫేవరెట్ ప్లేస్. డూ యూ సీ దట్ థిక్ బ్రాంచ్ స్ట్రెచింగ్ అవుట్ ఓవర్ ద రూఫ్? అక్కడ చాలా థిక్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, దాన్ని చూసావా? హాఫ్ వే లాంగ్ ఇట్ దేర్ అ స్మాల్ హాలో అంటే దానికి హోల్ లాగా ఉంటాయి కదా, చెట్లకి కొన్నిటికి హోల్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హోల్ లాగా ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు? హాలో. ఇన్ విచ్ ఐ యూస్ టు కీప్ సమ్ ఆఫ్ మై ట్రెజర్స్. ఆ హాలో చూస్తున్నావు కదా నువ్వు అక్కడ, దానిలో ఐ యూస్ టు కీప్ సమ్ ఆఫ్ మై ట్రెజర్స్ అంటే నాకు దొరికిన ఆ ఏజ్లో నాకు వాల్యూ అనిపించిన వస్తువులని ఐ యూస్ టు కీప్, నేను అక్కడ పెడుతూ ఉండేవాడిని. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెజర్స్? ఏంటి ఆ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ నువ్వు అక్కడ పెట్టింది? ఎవరు అడిగారు దీన్ని? గర్ల్ అడిగింది కదా. ఓ, నథింగ్ వెరీ వాల్యుబుల్. మార్బుల్స్, ఐ హ్యాడ్ వన్. A book I wasn't supposed to read. A few old coins I had collected. ఏమేమి పెట్టానని చెప్తున్నాడు? తన దగ్గర ఉండే మార్బుల్స్, ఒక బుక్. ఎలాంటి బుక్? ఐ వాజంట్ సపోజ్ టు రీడ్, నాకు చదవాలనిపించని బుక్. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఓల్డ్ కాయిన్స్ ఐ హ్యాడ్ కలెక్టెడ్, నేను కలెక్ట్ చేసిన ఓల్డ్ కాయిన్స్ని అవన్నీ పెట్టుకునేవాడిని అక్కడ.
Things came and went. I was a bit of a crow, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. ఓకే, ఇవన్నీ తను అక్కడ ఏమేం పెట్టాడో, ఆ ఇంట్లో ఏమేం చేశాడో అన్నీ చెప్తున్నాడు. వెల్, నాట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ హీ వాజ్ బ్రిటిష్ అండ్ ద ఐరన్ క్రాస్ వాజ్ అ జర్మన్ డెకరేషన్ awarded for bravery during the war. Grandfather was a colonel, right? So he is saying about his grandfather. So the First World War, when my grandfather fought in France, he got it from a German soldier. From where did he find that iron cross? He found from the German soldier, right? Dead or alive? I beg your pardon. Oh, you mean the German. I never asked. Dead, I suppose, or perhaps he was a prisoner. ప్రిజనర్ అంటే కూడా మీనింగ్ చెప్పాను కదా, అంటే బంధించబడి జైల్లో ఉన్న అతను ఏమంటారు, ప్రిజనర్. ఐ నెవర్ ఆస్క్ గ్రాండ్ ఫాదర్, isn't that strange? Then, and the iron cross, do you still have it? Iron cross, he was saying about that na, do you still have it? Inka unda నీ దగ్గర? No, he said, looking her in the eyes. I left it in the jackfruit tree. నేను ఆ jackfruit ట్రీలోనే పెట్టాను. ఆ jackfruit ట్రీలో తను పెట్టేవాడు కదా కొన్ని థింగ్స్, నేను అక్కడే పెట్టాను. Then, you left it in the tree? నువ్వు ఇక్కడ ట్రీలో పెట్టావా? Yes, I was so excited at the time. Packing and saying goodbye to people and thinking about the ship I was going to sail on that I simply forgot all about it. Okay, when I am going to leave this house, I was so excited. అంటే నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. టు లీవ్ దిస్ హౌస్ నాట్, చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెయిల్ ఆన్ ద బోట్లో వెళ్తున్నాను కదా. దట్స్ వై ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. దట్స్ వై ఐ లెఫ్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ కలెక్టెడ్ హియర్ ఓన్లీ. ఐ కెప్ట్ ఇట్ హియర్. ఐ ఫర్గాట్. నేను మర్చిపోయాను అన్నిటి గురించి. షీ వాజ్ సైలెంట్, కన్సిడరింగ్ హర్ ఫింగర్ ఆన్ హర్ లిప్స్. Her gaze fixed on the jackfruit tree. Then quietly she said, "It may still be there." నువ్వు అన్నీ చెప్తున్నావు కదా, ఇట్ మే స్టిల్ బి దేర్, ఇంకా అవి అన్నీ అక్కడే ఉండొచ్చు. సో in the hollow in the branch. Yes, he said, it's 25 years, but it may still be there. 25 years అయిపోయింది, బట్ ఇట్ మే స్టిల్ బి దేర్, ఇంకా అక్కడే ఉండొచ్చు. అన్లెస్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఫౌండ్ ఇట్. వుడ్ యూ లైక్ టు గో అండ్ లుక్? ఐ కాంట్ క్లైంబ్ ట్రీస్ ఎనీమోర్. ఇవన్నీ చెప్పాక తనేమడిగింది, వుడ్ యూ లైక్ టు గో ఇట్? వుడ్ యూ లైక్ టు సీ దట్? నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావా? నో, ఐ కాంట్ క్లైంబ్ ట్రీస్ ఎనీమోర్, he said. Who said that? That man, right? This is about the passage. ఇది ఈ ప్యాసేజ్ గురించి నాన్న ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ లెసన్. నేను మీకు లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీనింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ కూడా అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్యాసేజ్. ఓకేనా? ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఆల్సో గివెన్ సేమ్ లైక్ ద బిఫోర్ వన్. This passage is a conversation between that girl and man. Okay, who came there to watch that house again after 25 years. So this is a small conversation between two. Okay, so what is given here about that? The mango grove was in blossom, therefore it was. So again given here 4 choices for each. Okay na? Sweet, fragrant, having ripened mangoes, all the three mentioned above. Okay, so ఈ త్రీలో ఏదైనా లేకపోతే ఇక ఫోర్త్ వన్, త్రీలో అన్నీనా, ఏది ఆన్సర్? ఓకే, చదివేసి ప్యాసేజ్ చదివాక ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ నేను ఎలా అయితే చెప్పానో అలాగే ఇవి కూడా ఫాలో అయ్యి ఇది మాత్రమే రాసుకొని ఆన్సర్స్ ఫైండ్ చేసి రాయండి. ఓకే, సో దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
the writer Ruskin Bond when he was a child. So what are the options are given here? Used to climb the jackfruit tree, used to climb the mango tree, and he was found of soothing in the mango grove. He liked the jackfruit very much. What is the right option? రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకొని రాయాలి. ఓకేనా? The inability of Ruskin Bond was inability of Ruskin Bond was he cannot recollect all the childhood experiences. Okay, he cannot climb trees anymore. Then he cannot buy the house in which he lived as a child. He cannot search for the article he hid in hollow of a tree. For each and every word meaning I explained you. Okay, go through the meanings, you find, you understand. ఒక వర్డ్ చదివాక దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ ఫైండ్ చేసి రాయండి. ఓకే, సో దెన్ these three are multiple choice questions. Then the next one, answer the following questions in 1 or 2 sentences. Okay, so what you do for these? So what are the questions are given here? What were the things recollected by the middle-aged man after closing his eyes? తన ఐస్ క్లోజ్ చేశాక తను ఏమేమి గుర్తు చేసుకున్నాడు? రీకలెక్టెడ్. ఓకే, దెన్ మెన్షన్ at least 2 items which were liked by the middle-aged man when he was a child. Okay, so these are 2 questions. You have to find answers from the passage. Okay, very easy questions, also very easy, Nana. Find answers. Okay, I hope you have understood. So you have to go through this class first, then you understand. If you have any doubt, you can call me, I clarify your doubts, but you have to do the work by yourself. Okay na? Very easy passages. ఓకే, ఇవి రాసేటప్పుడు వర్క్ బుక్నే రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ క్లాస్ విని ప్యాసేజెస్ మొబైల్లో చూసుకుంటూ దీన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కాపీ చేసుకొని వాటికి ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఓకే, బాయ్ బాయ్.